बता दीजिए, ये देखो ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस में ऐसे बार्जिंग करने के लिए आपको किसने दिया आपको इस तरह की कीमत है? और क्या? You should ask the permission to come and stand here. What's your good name? Mr. Rajneesh, see, how did you have this courage to come and get inside? ना बता दीजिए, जानना पड़ेगा ना. Just tell me what is it. And what is this case? Tell me, explain to me. I am straight away coming from the parliament. Delhi police cannot behave in this fashion. Listen, tell me. Against her in case FIR number 21 I know this case. This case has been pending for last several years. She going to present herself in the court on 30th. In the meantime, you want, to create a scene, to give a message to everybody that you will not spare anybody who was part of this Chandra Madhur family. Sir, date of the... And you are also a police. Sir, date Then of... I am asking, you are also part of... You don't have a uniform. I went for... No. I am asking a straight question to you. Please. You are part of the Delhi police. Yes. I should know who I am and where is your badge, where is your uniform. Can you just come like this? Sir, You are not answering my question. I am a lawmaker, I am a parliament member. मैं आपको explain कर Why? रही हूँ। Tell me. आज मेरा हाई कोर्ट मैटर था। Yeah. हाई कोर्ट मैटर अटेंड करने के बाद जब मैं रास्ते से आ रही थी, काफी बारिश थी, इसके वजह से No. Please listen to me. अभी भी थाने में No, please listen to me. You are a police officer. You must have attended the high court. Since you are in a police action now, you should be in your uniform. Yes. I would request you to go back, have your uniform, come with your badge. Okay. You can't do like this. Can't do this. And I am telling you, if you are, please take her also. No. I am going to be here. No. Please go and wear your uniform. How do we know that you are? എന്തൊരു ധിക്കാരാണ് നോക്ക്. ഡൽഹി പോലീസിന് അധികാരമില്ലാത്ത അവകാശമില്ലാത്ത ആയുധങ്ങൾ പിള്ളേർക്ക് ഉപയോഗിച്ചു. ഇപ്പൊ യൂണിഫോം ഇല്ല. അവർ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് വരുവാണ്. മഴ ആയതുകൊണ്ട് യൂണിഫോം ഇട്ടില്ല എന്നാണ്. മഴ ആയതുകൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരാളാണ്. നെയിം പ്ലേറ്റും ഇല്ല. നെയിം പ്ലേറ്റ് ഇല്ലാതല്ലേ ആൾക്കാരെ അവര് ആക്രമിച്ചത് ഡൽഹി പോലീസ്, മറ്റേ കേന്ദ്രസേന. ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ആയുധങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചു. ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന കേസാണ്.